Kunja Bihari Jaya. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya. Jaya Gopi Jana Vallabha Giridharadhari. Jaya Gopi Jana Vallabha Giridharadhari. Yashodanandana Braja Jana Ranjana. Yashodanandana Braja Jana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Gopi Jana Vallabha Giridharadhari. Yashodanandana Braja Jana Ranjana. Yashodanandana Braja Jana Ranjana. Yashodanandana Braja Jana Ranjana. Yashodanandana Braja Jana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hariharaya Namah Krishna Yadavaya Namaha. Hariharaya Namah Krishna Yadavaya Namaha. Gopal Govinda Rama Shima Dusudhana.
Gopal Govinda Rama Shimadusudahana Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chanda Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Advaita Chanda Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Radha Madhava Shri Radhe Jaya Radha Jaya Panchatattva Jaya Panchatattva Panchatattva Jaya Panchatattva Jaya Nrsimhadev 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 Jaya Nrsimhadev Jaya Prahlad Maharaj Jaya Prahlad Maharaj Prahlad Maharaj Jaya Prahlad Maharaj Jaya Jaya Prabhupada 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 Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Nigamakалпатарурагalitam phalam sugamukadam rata dravasam yutam Vibhata Bhagavatam rasamalayam muhuraho rasika bhuvibhavaka Narayanam namaskritya naram jaiva narottamam Devim sarasvatim vyasam tato jayam hudhirayet Nashtaprayeshu badreshu nityam bhagavata sevaya Bhagavat yuttama shloke bhaktir bhavati naishtiki Hare Krishna. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 13, in the subject matter of Brahma stealing the boys and calves, text number 17. Харе Кришна. Читаем Шримад Бхагаватам, песня 10, глава 13. Брахма похищает мальчиков и телят, текст 17. Kvapi adrishtvantar vipine vatsan palamscha vishvavit sarvam vidikritam krishnaha
savasaha jagamaha kvapyadrishtvantar vipine vatsan palamscha vishvavid sarvam vidikritam Krishna sahasa vajagamaha kvapyadrishtvantar vipine vatsan palamscha vishvavid sarvam vidikritam Krishna sahasa vajagamaha kvapyadrishtvantar vipine vatsan palamscha vishvavid sarvam vidikritam Krishna sahasa vajagamaha. Okay, we can continue, Mataji. Перевод стиха. Не найдя во всем лесу ни телят, ни пасших их пастушков, Кришна вдруг понял, что это проделка Господа Брахмы. Комментарий в Божественной милости Шрилы Прабхупады. Кришна — Вишвавид. Ему известно все, что происходит в целом мироздании. Однако, играя роль несмышленного ребенка, он притворился, будто не знал о действиях Брахмы. На самом деле Кришна сразу понял, что телят и пастушков похитил Брахма. Эта лила называется Брахма Вимохана, замешательство Брахмы. Брахма и так уже был сбит с толку детскими забавами Кришны, а теперь ему предстояло прийти в еще большее замешательство. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Jai Srila Prabhupada. When Krishna was unable to find the calves and their caretakers, the cowherd boys, anywhere in the forest, he could suddenly understand that this was the work of Lord Brahma. Purport. Although Krishna is Vishvavid, the knower of everything happening in the entire cosmic manifestation, as an innocent child, he showed ignorance of Brahma's actions, although he could immediately understand that these were doings of Brahma. This pastime is called Brahma Vimohana, the bewilderment of Brahma. Brahma was already bewildered by Krishna's activities as an innocent child, and now he would be further bewildered. You want to read the translation? You did? Okay. Om Jnanajimidandasya Jnananjana Shalakaya Chaksharan Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manavishtam Stavidam Yena Bhutale Swayam Rupakadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakan Vitamsha He Krishna Karuna Sindhu Dinamando Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanusate Devi Pranamami Haripri Vanchakalpatarubhishya Kripa Sindhupye Vachapatita Nam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Vishnupadaya Krishna Vishtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Makam Karadi Vachalam Pangam Langaite Girim Yat Kripatamaham Mandeshi Girum Dinadaranam Paramanandamadhavam Shri Chaitanya Ishwaram Katanchana Smrite Yasmin Dushkaram Sukaram Bhaved Vismrade Paritam Syat Shri Chaitanya Namatam Namo Vishnupadaya Krishna Vishtaya Bhutale Shrimate Jayapataka Swamiti Namne Nama Acharya Padaya Nitaya Kripa Pradayani Gaurakata Damdaya Nagargramatarani. Hare Krishna, the translation one more time. When Krishna was unable to find the calves and their caretakers, the cowherd boys, anywhere in the forest, he could suddenly understand that this was the work of Lord Brahma. Перевод стиха снова. Не найдя во всем лесу ни телят, ни пасших их пастушков, Кришна вдруг понял, что это проделка Господа Брахмы.
Hare Krishna, I'm very happy to be back here in this Russian Bhagavatam class. Thank you very much for giving an opportunity again. Я очень счастлив, что я могу снова давать русские классы. Большое спасибо за эту возможность. So here we are discussing about Brahma stealing the boys and the calves in this pastime. И вот в этой игре мы обсуждаем, как Брахма украл мальчиков и телят. It's a very important pastime. Это очень важная игра. And from this pastime, we as practicing devotees can understand one or two important lessons. И из этой игры мы, как практикующие преданные, можем выучить 2 урока. During the course of this session, we'll try and understand these 2 points. И во время класса я попытаюсь объяснить и эти 2 момента. So in the previous verse, Srila Prabhupada explains about this as a dramatic performance. И в предыдущем стихе, то есть Шрила Прабхупада объяснял, что стала причиной этого. So dramatic performance means the character in that act need to get into the performance fully. То есть это драматическое представление, что для того, чтобы войти в это драматическое представление, тот актер, который играет его, должен полностью войти в свою роль. So unless a person who is acting there gets into that character fully, you will not get the complete feel of that acting. И если актер полностью не войдет в свою роль, то вы не сможете прочувствовать эту роль и понять действие. And Krishna is doing this performance, and he wants to exactly play the role of an innocent child. И Кришна, он как раз играет эту игру, и он хочет играть роль ребенка, несмышленного ребенка. In order to get the full effect of that particular pastime. Для того, чтобы мы могли получить полный эффект вот этой конкретной игры. And he does that in all the pastimes throughout the manifested pastimes in the earthly planet. И он делает это в каждой игре, в каждой из проявленных игр здесь, на этой планете. When he's acting as the son of Yashoda, in order to get the full rasa, when he's dealing with Yashoda Maya, he acts as an innocent son and then gets punished or acting like getting punished from Mother Yashoda. То есть, когда он играет роль сына мамы Ешоды, он ведет себя таким образом, чтобы полностью дать прочувствовать вот эту расу. Или иногда он безобразничает для того, чтобы его могли наругать. And each and every act he does, he plays a perfect role according to the situation. И какую роль он не играл, он играет ее совершенным образом, как раз в той необходимой ситуации. And here it is no exception. И здесь это не является исключением. And he is playing the exact role of an innocent cowherd boy. И он играет здесь роль несмышленного мальчика-пастушка. So in this Brahma Vimohan Leela, Lord Brahma was bewildered to see this young Krishna, little boy Krishna as a cowherd boy. He's doing a lot of wonderful pastimes. И вот в этой игре Брахма Вимохана Лила, то есть Брахма был сбит с толку, когда он видел, как Кришна играет в эти детские игры. So all the demigods came to see how this great demon Aghasura was killed. Все полубоги пришли для того, чтобы посмотреть, как был убит этот великий демон Агасура. And they were wondering how this little child is able to do all these things. И они поражались, как этот маленький ребенок может совершать все эти действия. And then Lord Brahma also came there. И Господь Брахма тоже явился. He was taken aback to see a small child like this doing such a great performance. И он наблюдал за тем, как этот маленький мальчик совершает такие великие действия. And then he saw, and then he wanted to test out whether this is really the Supreme Lord that he had heard. In Krishna book, Prabhupada mentioned that he was informed that this little boy, Krishna, playing the role of Krishna as a cowherd boy, is exactly the Supreme Personality of Godhead. He heard from some source. И вот он решил проверить, поскольку он слышал о том, что вот этот маленький мальчик Кришна, он является Верховной Личностью Бога. И он захотел проверить, действительно ли это тот Кришна. Prabhupada in his Krishna books makes it very clear that Brahma was informed. И в Кришна Бук Шрила Прабхупада указывает о том, что Брахму проинформировали. But it was not mentioned there who has informed Brahma. Но и там не говорится о том, кто же дал эту информацию Брахме. Sometimes informed means he is already aware of it, or it also... Yeah, okay, sorry. Иногда говорят о том, что мы уже проинформировали, то есть, значит, мы уже знаем об этом. Or it could also mean that Lord Vishnu has informed. Lord Vishnu is the Supreme Lord. He has informed that Krishna is appearing. All of you go and appear in different pastimes. He has informed this before. So from that perspective also we can take that he was informed.
Или, возможно, Господь Вишну, он сам проинформировал Господа Браму, то есть, что он явится. То есть с этой точки зрения мы можем также сказать, что Господь Брама был проинформирован. So basically, Brahma knew that Lord Krishna has appeared, but he had a curiosity to see what else could happen from this Leela of the Lord. И вот Господь Брахма, он знал о том, что Кришна, он явился, но он был любопытен, и он хотел узнать, что же еще Господь может сделать. So he wanted to play a fun with Krishna. И он захотел разыграть Кришну. So he thought probably I should steal some of these calves and the cowherd boys and then see what this little boy does. И он решил, я могу украсть этих мальчиков и телят, и посмотрю, что же Кришна будет делать. So he did that. When Krishna and the cowherd boys left for the forest early that particular day. И он это сделал, когда Кришна и мальчики-пастушки, они ушли в лес раньше этим днем. And they decided to take lunch in the forest, breakfast and lunch together in the forest. И они решили вместе и позавтракать, и пообедать в лесу. So Krishna told the cowherd boys, after the Aghasura killing was over, then he said, let's all have lunch now. И после того, как Агасура был убит, Кришна сказал, давайте все вместе покушаем. And then they went to a nice place with high grasses so that the calves can graze there, and then the boys can eat comfortably and peacefully their lunch. И они отправились в то место, где росла высокая трава, для того, чтобы коровы могли спокойно пастись, и мальчики могли спокойно покушать. And all the boys were enjoying their lunch, and the calves were grazing nearby, and everything is very peaceful there. И мальчики наслаждались своим обедом, а коровы спокойно паслись рядом. And Krishna was holding a lump of yogurt in his hand and a little bit of rice, and he was eating, and all the boys were enjoying having fun amongst each other. И Кришна держал в своей руке рис, смешанный с йогуртом, и наслаждался, наблюдая, как мальчики кушают спокойно. While they were enjoying their lunch, these calves, they were a little more eager to eat more greener grass further down the forest. И в то время, когда они кушали, у телят появилось желание поесть другой травы, которая росла более глубоко в лесу. So nobody realized these calves are going further and further away, and then it went beyond their vicinity. И они не заметили, как эти телята уходили все дальше и дальше, и уже исчезли из их поля зрения. And suddenly our cowherd boys, they realized that their calves were nowhere to be seen. И вдруг неожиданно мальчики и пастушки поняли, что телят уже не видно. And they were full of anxiety. И они обеспокоились. Oh, what would happen to our calves? They will suffer. They may be in danger. So they were full of anxiety like this. И мальчики, они беспокоились, они стали думать, что же произойдет с телятами, они, возможно, в опасности, или они будут чувствовать себя несчастно. So Krishna told the boys, okay, you all please take lunch. I'll go and find out and bring the calves back. И Кришна сказал, не беспокойтесь, вы можете продолжать кушать, а я отправлюсь и найду телят. The boys agreed. Krishna took his stick along with the lump of yogurt in his hand. He was just going and blowing his, the bugle sound, because when they hear the bugle sound, the calves generally comes back. И вот мальчики они согласились, они продолжили обедать, а Кришна взял палку, у него в руке до сих пор был йогурт, он взял и начал еще трубить в рожок, потому что когда телята слышали звук этого рожка, они обычно возвращались обратно. Then he searched all over that place. He could not find the calves anywhere. И вот он стал искать, но нигде не мог их найти. Then when he came back, he didn't see any of the cowherd boys' friends also there. И когда он вернулся, он также не смог увидеть, не нашел своих друзей-пастушков. So for a moment he was thinking, what happened to all the calves and cowherd boys? И какое-то мгновение он задумался, что же произошло со всеми телятами и мальчиками. But here we see in this verse, it is mentioned that the Supreme Personality of Godhead, Krishna, is Vishvavit. Но здесь мы увидим, что в этом стихе Кришну называют Вишвавит. Vishvavit means he's a knower of everything. Вишвавит значит тот, кто знает все. So sometimes it so happens that Krishna, as we were discussing, Krishna acts particularly, specifically in that character, so he acted as if he doesn't know what's happening. И мы же слышали, что иногда Кришна действует таким образом, как, например, вот когда он играет эту роль, что он не знает, что происходит. And Brahma is playing that role to see how to have this fun. А Брахма играл такую роль, чтобы посмотреть, как же он может поразвлекаться. So here we need to understand that Krishna knows past, present and future of all the living entities.
И здесь мы должны понять, что Кришна знает прошлое, настоящее и будущее всех живых существ. He has the complete knowledge. У него есть полное знание. Knowledge of everything, both spiritual, material, everything he has. Он обладает знанием, полным знанием и духовного, и материального. Это знание у него есть. Nothing happens without his sanction, nothing happens without his knowledge. Ничто не случается без его разрешения, ничто не случается без его ведения. And that's why he's called as Bhagavan, the Supreme Personality of Godhead. Именно поэтому его называют Бхагаван, Верховная Личность Бога. So there cannot be a situation in which Krishna is not aware of what is going on. Поэтому нет никакой ситуации, в которой Кришна не понимал бы, что происходит. In the Srimad Bhagavatam, the very first canto, very first chapter, very first verse, Vyasadeva starts explaining about this particular concept. И в Шримад Бхагаватам, в первой же песне, в первой главе, в первом стихе, Вьясадева объясняет эту концепцию. So there it is mentioned, Janmadhyasyeto anmayaditarataschattesha vignaswarartene brahmahridayadikave muhyanti yatsurayah tejo vari mridam yata vinimayo yatratrisargom rishadamna svena sada nirastakuhakam satyam param dhimahi. In that particular verse, it's mentioned anvayaditarataschatteshu abhigna. Anvayad means he knows directly. Itarata means he knows indirectly. He is cognizant. He is aware of what is happening around in this cosmic manifestation and outside the cosmic manifestation, directly and indirectly, everything. То есть там говорится, что он знает прямо, он знает косвенно, он знает все, что происходит в этом космическом проявлении. Он знает все это точно. So nobody can escape from the vision, from the knowledge of Krishna. We can't hide anything from Krishna. И никто не может спрятаться или спрятать что-то от Кришны, от его знания. There is one small story which is mentioned in the Upanishad. I would like to narrate here. Есть небольшая история, которая рассказывается в Упанишад. Я So, хочу рассказать ее. there was one sage who had many disciples. Про одного святого, у которого было много учеников. Those at the end of a particular term of education, the sage wanted to test his disciples whether they have understood the concept that was explained to them. И вот в конце обучения святой решил проверить своих учеников, поняли ли они то, что он им объясняет. And it's also a practice that the disciples are supposed to bring some Guru Dakshina to their Guru. И также практикуется, что гуру должен принести гуру дакшину своему гуру. So he told them, please get me something, get from your home or anywhere else something without the knowledge of anyone around. И он попросил, пожалуйста, принесите что-нибудь из своего дома, но так, чтобы никто этого не заметил. So one of the students went to his garden, a house garden, and then there he was checking whether anybody is around. Nobody was around. Then he plucked few mangoes and then put it in a bag, concealed it, and brought it to the Guru. И вот один из учеников, он отправился в сад, он посмотрел внимательно по сторонам, чтобы никто его не заметил. Он сорвал несколько манго, завернул их аккуратно и принес ему So учителю. the Guru was happy. Thank you very much. Did you ensure that nobody saw this? И гуру сказал: большое спасибо, ты уверен в том, что никто тебя не заметил? So this student said, yes, Gurudev, I ensured nobody saw this. I brought this mango for you. И ученик сказал: точно, никто этого не видел, как я принес эти манго. So like this, each and every student brought something or the other for their Guru. Итак, вот каждый из учеников принес что-то для своего гуру. So throughout the day, the students kept coming and offering something or the other to the Guru. И вот в течение дня ученики приходили и предлагали что-то своему гуру. All the students returned to their ashram by sunset, but for one. И все вернулись в ашрам гуру, за исключением одного ученика. And then, late in the evening, that boy came back. И вот поздно вечером этот мальчик вернулся. And he didn't have anything at all in his hand. И у него ничего в руках не было. And the Guru asked, what happened? И гуру спросил у него, что случилось. The students said, oh my dear Gurudev, you said that we should get something without the knowledge of anyone at all. I could not do that. И ученик ответил: о, Гуруджи, вы сказали, что мы должны принести вам что-нибудь для того, но сделать это так, чтобы никто об этом не знал. Я не смог это выполнить. So Guru wanted to check further. No, all these boys brought so many different things. Why could not even bring a smallest of the things without the knowledge of others? Но гуру сказал: смотри, ведь эти мальчики, они принесли такое количество разных вещей. Почему ты не мог принести даже что-то маленькое, без того, чтобы никто об этом не узнал? So the student said, Gurudev, during your classes, you have mentioned that the Supreme Lord is everywhere.
each and every nook and corner, in every atom, the Supreme Personality of Godhead is present either directly or indirectly. This is your teaching. So how can I get something without His knowledge? So it is impossible for me to get anything without His knowledge. So that's why I could not bring anything for you. И ученик ответил во время своих уроков и объясняли нам, что Господь, Он присутствует везде, в каждом атоме, сам лично, либо непосредственно, либо косвенно. И невозможно ничего выполнить без того, чтобы Он заметил и не знал. Поэтому я не смог выполнить вот это задание. So this Gurudev became very happy. That is one student who has understood the concept in reality that the Supreme Personality of Godhead is everywhere and nobody can do anything without His knowledge. И Гуруджи был очень счастлив. Вот этот ученик, который смог понять эту концепцию о том, что Господь, Он присутствует везде, Он обладает полным знанием, и невозможно ничего выполнить без Его ведома. So this is exactly what is told by Vyasadeva in the very first verse of Srimad Bhagavatam. Это как раз то, что сказал Вьясадева в первом стихе Бхагаватам. And the same thing is mentioned here in this verse by using the term Vishvavit. И то же самое указывается здесь, в этом стихе, словом Вишвавит. So in the word-to-word translation, Vishvavit means Krishna, who is aware of everything going on throughout the whole cosmic manifestation. И вот здесь дается полный перевод этого слова Вишвавит. Кришна, тот, кому известно все, что происходит в целом мироздании. So there is nothing called as we can do without knowledge of others. No, everything is known to Krishna. What we are thinking inside our heart, what we are doing externally, everything is known to Krishna. Поэтому невозможно сделать что-то без ведома, поскольку Кришна, Он знает все, что мы делаем, все, что мы думаем, все, что находится в нашем сердце. So here, Lord Brahma, he thought he's very intelligent, he could have fun with Krishna. И вот здесь Брахма думает, что он очень разумен, и он может разыграть Кришну. He thought he will put Krishna in this little cowherd boy into some kind of perplexity. He thought he could put Krishna into some kind of perplexity. Perplexity means some difficulty in thinking and stuff like that. Он подумал, что он может сейчас поместить Кришну, его мальчиков-пастушков, в какую-то сложную ситуацию. But Krishna is a supreme master. Но Кришна является верховным He господином. knows everything. Он знает все. It's like a small child trying to tell a lie to his or her mother. Это так подобно тому, как маленький ребенок пытается наврать своей маме. And mother immediately knows whether a child is telling a truth or a lie because the mother is so involved with the child. А мать, она сразу понимает, говорит ее ребенок правду или нет, поскольку она всегда очень с ним связана. Every moment of the child, mother is aware. Every reaction, every emotion of the child, mother is aware. Поскольку мать, она знает все о своем ребенке, она понимает, она знает о всех его реакциях, о всех его мотивах. Others may not understand this. Другие могут этого не понять. Father may not understand this. Отец может этого не понять. When a child baby cries, mother exactly knows, oh, the child is crying because the baby is hungry. Oh, the child is crying because something hurt the baby. So she exactly knows from in what mood the child is crying. Sometimes the mother is aware the child is crying because it wants attention. So all these things mother knows. Когда маленький ребенок начинает плакать, то мать, она понимает, он плачет, потому что он голоден, потому что он чувствует какую-то боль, или он просто хочет внимания. For those who are not mothers, they may not understand, oh, child is crying. That's all we know. But mother exactly knows why that particular child is crying. Тот, кто не является матерью этого ребенка, он просто понимает, этот ребенок плачет. Но мать понимает, почему этот ребенок плачет. Like this, Lord Krishna knows the mood and the intention of each and every living entity's actions. Таким же образом Кришна, он понимает настроение и почему это живое существо совершает какие-либо действия. Similarly, our spiritual masters, they know each and every mood of ours. Подобным же образом духовный учитель знает наше настроение. It is not because of some magic. И это не потому, что это какая-то магия, волшебство. Because they are all so involved in devotional service. They are always involved in devotional service, always serving the Supreme Lord, always caring for their disciples. They all know our heart, what's going on, what is good for us, what is not good for us. They know these things very well. Это происходит потому, что они настолько погружены в свое служение, и они настолько хотят помочь своим ученикам, что они прекрасно понимают, что является хорошо для ученика, и что является нехорошо. So somewhere in the 1970s, one aspiring disciple of Prabhupada was about to get initiated by Prabhupada, and he had a great desire to get a particular name from Prabhupada. И вот в 70-х годах один
ученик, он готовился получить инициацию у Шрилы Прабхупады, и он хотел получить конкретное имя. But he didn't express this desire to anyone at all. Но он не сказал о своем желании никому. And then he had this great desire, I should get, if this name I get, Madan Mohan, very beautiful name. I'm very attracted to this name. If I get this name, it will be so nice. Like that he was thinking. Но он думал, что вот если я получу вот это имя Мадан Мохан, оно такое, как красивое имя. But he didn't express this to anyone at all, including Srila Prabhupada. He didn't express anyone at all. Но он никому не рассказал об этом, никому вокруг, и также не сказал об этом Шриле Прабхупаде. Then on the initiation day, his turn came to accept the bead and get a new name. Then Prabhupada looked at the audience. Is there anyone here who has the name Madan Mohan? I have given any one of you by Madan Mohan as a name? Please let me know. И вот этот ученик уже подошел для того, чтобы получить свое четкое и новое имя. И в это время Шрила Прабхупада посмотрел вокруг и сказал, у кого-нибудь из здесь присутствующих есть имя Мадан Мохан? So this he asked just before he was about to give the bead to this devotee. И он это спросил как раз перед тем моментом, когда он хотел вручить четкие этому преданному. And then one devotee in the crowd, yes, Prabhupada, you gave few days before initiation, and one more devotee got the name Madan Mohan. И один из присутствующих, он сказал, да, несколько дней назад вы назвали одного преданного Мадан Мохан. And then Prabhupada said, oh, I cannot give the same name to you. So then he gave a different name. This devotee was so baffled. How did Prabhupada know about this? И вот Шрила Прабхупада ответил этому ученику, к сожалению, я не могу дать тебе это имя Мадан Мохан, я дам тебе другое имя. И этот ученик был очень удивлен, как Шрила Прабхупада знает. So the great devotees who are always serving the Supreme Lord, who are always the well-wishers of the fallen conditioned souls like all of us, they can understand the heart of all the living entities. И вот эти великие преданные, которые беспокоятся о всех обусловленных живых существах, они прекрасно понимают, что происходит в сердце живого существа. Then what to speak of Supreme Personality of Godhead? Что же тогда говорить о Верховной Личности He Бога? knows everything. Он знает все. What we think, what we want to do in future, which we may not know, but Krishna knows. Он знает, что мы думаем, что мы будем делать в будущем, даже то, чего мы не знаем. So this is exactly what was happening between Lord Krishna and Brahma. Это как раз то, что и произошло здесь между Кришной и Брамой. But here there is a difference. The Brahma's intention is not so bad. Но есть разница. Брама не был плохо настроен. Brahma really wanted to have some fun, little bit here and there, that's all. Брама просто хотел немного поразвлекаться. But when he came to know that Krishna is the Supreme Personality of Godhead, when he came back after a moment, he just hid everyone and then came back after a moment. In Brahma's time, a moment is one full year of our calculation. То есть просто он вернулся назад через одно мгновение. Он спрятал мальчиков и телят и вернулся всего лишь через одно мгновение. Но для нас, это по нашему летоисчислению, прошел целый год. And we all know what's this calculation. Basically, like for example, Satya, Treta, Dwapara, Kali makes one Divya Yuga. Like that, 1,000 Divya Yugas makes 12 hours of Brahma and another 1,000... Sorry. Can you keep it shorter? So Satya, Treta, Dwapara, Kali makes one Divya Yuga. И вот Сатья, Трета, Двапара, Кали, они создают одно Дивья-югу. Kali Yuga is 432,000 years. И Кали-юга — это 400 тысяч лет. Yeah. And Dwapara Yuga is 864,000 years. А Двапара-юга — 8 лаков 420. And Treta Yuga is 3 times Kali Yuga is 12,96,000 years. И Трета, она 3 раза как Кали-юга. And Satya Yuga is 4 times Kali Yuga, it's 17,28,000 years. А Сатья-юга — 17 лаков, то есть 4 раза как Кали-юга. The sum total of Satya, Treta, Dwapara, Kali is 43,20,000 years. This is one Divya Yuga. И вот одна Дивья-юга — это 43,20,000 years. That makes one Divya Yuga. It's a lot. Too much, okay? This is one Divya Yuga. Like that, 1,000 Divya Yugas makes 12 hours of Brahma. И вот 1000 Дивья-юг, они составляют 12 часов Брамы. And another 1,000 Divya Yuga makes one night of Brahma. И еще другие 10 тысяч Дивья-юги, они создают ночь Брамы. This is just one day and night of Brahma. Это всего лишь один день и ночь Брамы. And then Brahma lives like this for 365 days, 100 years. И вот у Брамы это 365 лет, которые создают 100 лет.
And then I was telling this to some youngsters in South India. I was teaching these things. And then one boy calculated. He said, "Oh, my dear Prabhu, this is 1,35,60,000 crores of years." It's mind-boggling. И вот когда я учила детей в Южной Индии, один мальчик посчитал это, и он назвал эту цифру и сказал, что это просто взрывает ум. So it's just a moment. Brahma went, hid, and then wanted to see what's fun going on here. И вот для Брамы всего лишь мгновение. Он украл, спрятал и вернулся, чтобы посмотреть, что же происходит. In the meantime, in the earthly time, 1 year has passed. Но в это время на Земле прошел 1 год. And in this 1 year, Krishna has expanded himself as same replicas, and he became individual cowherd boys and calves. И вот в течение этого года Кришна, он экспансировал себя и стал дубликатом каждого мальчика и теленка. Whereas the original cowherd boys and calves were hidden by Brahma elsewhere. В то время, когда изначально мальчики, пастушки и телята были спрятаны Then Брамой. after that moment when Brahma came back and saw everything is normal. Но через это мгновение, когда Брахма вернулся, он увидел, что все как обычно. Everything is going on. He sees cowherd boys, he sees calves, everybody were happy, more blissful than it was previously. Он увидел, что все присутствуют здесь, и мальчики-пастушки, и телята, и все даже более счастливы, чем это было до мгновения. He wanted to bewilder Krishna, whereas he got bewildered himself. Он хотел запутать Кришну, но на самом деле запутался сам. He was totally perplexed. Он был полностью в сложной ситуации. And then later he realized this is Krishna. И позднее он понял, это Кришна. And everybody, all the calves and all the cowherd boys, they're all Krishna. И все телята, и все мальчики, пастушки, все они Кришна. In Gopal Champu book written by Jiva Goswami as well as Prabhupada written in the Krishna book, that all the mothers of these cowherd boys, the gopis, they were all so much happy and so much affectionate towards their children. The cows were so much affectionate towards the calves. So without being asked, without being, the milk was flowing from their udders. They were so happy and affectionate. И вот Джива Госвами в своей Гопал Чампу и также Шрила Прабхупада в Кришна Буку, он описывает о том, что насколько привязанность матерей к своим сыновьям и телят, и коров к своим телятам увеличилась, что молоко, которое они давали им, оно просто текло рекой. Even Balrama was taken aback. What's happening in Vrindavan? И даже Баларам, он не понимал, что же происходит во So Вриндаване. Balrama was thinking, something is extraordinary happening here. This should be because of the acts of demigods or probably my own brother Krishna. И вот Баларам думал, что-то необычное происходит во Вриндаване. Наверное, это действие полубогов или моего собственного младшего брата Кришны. So as an elder brother of Krishna, he went to Krishna. Oh, my dear Krishna, what's happening here? Something extraordinary is happening. I'm sure you have a hand in this. Please let me know what's happening. И вот Баларам пришел к Кришне и сказал: я твой старший брат, и я вижу, что что-то необычное происходит во Вриндаване, и мне кажется, что это твои действия, поэтому, пожалуйста, объясни мне, что происходит. So Krishna narrated everything what was happening. И Кришна рассказал все, что произошло. So like this, Brahma wanted to bewilder Krishna, but Krishna, being the Supreme Lord, he bewildered Brahma. И вот Брахма, он хотел сбить с толку с Кришну, но поскольку Кришна является Верховным Господом, он ввел замешательство самого Брахмы. So in the purport of the first chapter, first canto of Srimad Bhagavatam, first canto, so Prabhupada is giving a beautiful example to explain this concept. И вот в первой песне Бхагаватам Шрила Прабхупада в комментарии дает прекрасное объяснение этой концепции. When the construction activity is happening, the chief engineer of the project would know what is happening in every nook and corner of this construction. Although he need not be present personally to oversee what is happening, he need not do personally everything, but he knows because he is the director of the project. Когда происходит какое-то строительство, тот, кто отвечает за это строительство, главный инженер, он прекрасно понимает, что происходит в любом месте, хотя сам лично он там не присутствует. Similarly, Supreme Lord Krishna is the director of this whole cosmic manifestation. He knows exactly what's going on in every nook and corner of this cosmic manifestation. И поскольку Кришна он является творцом этого материального творения, он прекрасно понимает, что происходит в каждом уголке этого творения, хотя, казалось бы, там лично не So присутствует. from this we can understand, and we should understand, that we can't do anything without the knowledge of the Supreme Lord Krishna. И из этого мы должны понять, что мы не можем совершить ничего без ведома Верховного Господа Кришны. That's one of the main reasons why we should always surrender to Krishna, Это одна из причин, почему мы должны предаться Кришне. because he knows everything. Поскольку Он знает все. We do not know anything.
Мы ничего не знаем. We don't know anything about ourselves. Мы не знаем даже о самих себе. We do not know what's going to happen to us in the future. Мы не знаем, что произойдет с нами в будущем. We are in the most helpless situation. Мы в самом беспомощном положении. So it is very important for us to surrender unto a person who always knows about what's going to happen to us. Поэтому очень важно предаться той личности, которая прекрасно знает, что же с нами будет происходить. So another thing what we should understand is that however great one may be in this material world, there is a limitation for us. И другая вещь, которую мы должны понять, насколько бы велика личность ни была здесь, в этом материальном мире, всегда она чем-то ограничена. One may be very beautiful, one may be very powerful, one may be very wealthy, irrespective of however great one may be, but there is a limitation. И неважно, насколько человек красив, умен или богат, всегда есть ограничения. We have to understand the Supreme Personality of Godhead is unlimited. Но мы должны понять, что Верховный Господь, Он ничем не ограничен, We are all limited. а мы ограничены. We should not get into in the zone of pride. Oh, I have greatest of the wealth, I'm the greatest, I'm the powerful, I'm the prime minister, I'm the president, whatever it is. So one should not get into that mood at all. То есть мы не должны начинать гордиться, что я обладаю всемогуществом, я являюсь там премьер-министром или что-то. То есть мы не должны входить в это настроение. Here we understand from this Brahma Vimohan Leela, Brahma could not understand Krishna properly. И здесь из этой Брахма Вимохана Лилы мы можем понять, что Брахма, он не понимал Кришну до конца. Some other time in the future, Lord Brahma came to see the Supreme Lord. В будущем Господь Брахма придет, чтобы встретиться с Верховным Господом. So the doorkeeper, he told the doorkeeper, please tell the Supreme Lord that I have come to meet him. И вот он сказал охраннику, пожалуйста, скажи Верховному Господу, что я пришел, чтобы встретиться с ним. So the doorkeeper went to the Lord, he said, Brahma has come to meet you. И вот охранник отправился и сказал Господу, что Брахма пришел для того, чтобы встретиться с вами. The Supreme Lord told the doorkeeper, please go and ask this Brahma, which Brahma he is. И вот Верховный Господь сказал, пожалуйста, So the doorkeeper, спроси у Брахмы, какой это Брахма. so the doorkeeper went and asked Brahma, which Brahma are you? The Lord is asking. И вот охранник, он пришел и спросил, Господь спрашивает, какой Брахма ты? So the Brahma said, what do you mean, which Brahma? И Брахма спросил, что ты имеешь в виду, что он имеет в виду, какой Брахма? Okay, please tell the Lord, this is a four-headed Brahma has come. Хорошо, ответь Господу, что четырехголовый Брахма пришел. Then he went inside, offered his prayers, offered his obeisances, and reported whatever the purpose for which he came. All these things happened. И вот он вошел вовнутрь, он принес свои поклоны, вознес молитвы и стал объяснять, по какой причине он пришел сюда. Then he finally asked, oh my dear Lord, I want to ask one question. И в конце он спросил ему, дорогой Господь, я хочу задать один вопрос. Why did the doorkeeper ask me which Brahma I am? Почему охранник спросил меня, какой я Брахма? Then the Lord said, there are many Brahmas. И Господь ответил, есть очень много Брахм. Then again, this Brahma was bewildered. И снова Брахма впал в замешательство. So in order to satisfy this Brahma, Supreme Lord sent a message to all the Brahmas of various universes. И для того, чтобы удовлетворить Брахму, Верховный Господь послал сообщение всем Брахмам Then all the всех вселенных. Brahmas came somewhere. 10-headed Brahmas, 100-headed Brahmas, 1,000-headed Brahmas. Different Brahmas came from different universes. И разные Брахмы прибыли из разных вселенных. Then И this у некоторых было 10 голов, 100 голов, 1000 голов. So in the presence of all those Brahmas, this four-headed Brahmas found himself very insignificant. И вот в присутствии всех этих Брахм, четырехголовный Брахма почувствовал себя очень незначительным. Then he realized, whoa, so many universes are there, so many Brahmas are there, I'm just a speck in this. И он понял, существует такое большое количество разных вселенной, соответственно, существует такое количество, но различных Брахм, я всего лишь небольшая часть. So we can experience these things in the Mahamelan of our Navadvip Mandal Parikram. Мы можем прочувствовать это, когда происходит Махамела в Навадвипа Мандала Парикрама. So when we see on the last day of the Parikram, different parties come and merge together in this big ground, in this campus. Когда разные группы Парикрамы приходят и сливаются здесь в одну. In our own group, we may be doing a very important service, or leading, or coordinating, kirtan, this, that, and also maybe think, yeah, I'm the greatest, I'm the in charge of this group, I'm the kirtan leader, I'm this, I'm that, like that. We may have some kind of thoughts when we were in our own parikrama group.
Когда мы в нашей группе парикрамы, мы можем отвечать за какое-то служение, мы можем быть лидером киртана или кем-то там еще, мы можем начать думать, что я такая значительная личность. But when we come into the Mahamilan, there are thousands of devotees here. We are so insignificant, and so many beautiful stages, great devotees are there in the stage, and so many kirtan parties, so many different deities, and so many things are happening. We find ourselves so insignificant. Wow, how insignificant I am, we can realize then. И вот в последний день парикрамы, когда все группы парикрамы сливаются в одну, и мы можем увидеть такое количество тысячи преданных и прекрасных киртанах, а на сцене сидят такие возвышенные преданные, мы в конце концов понимаем, насколько незначительны мы. So here Brahma is thinking he was a prime living entity in this universe. When he saw all the other Brahmas, then he found himself to be very insignificant. И вот Брахма, он думал, что он главное живое существо здесь во Вселенной, но когда он нашел себя среди вот этих всех остальных Брахм, он понял, насколько он незначителен. And in Bhagavad Gita, Krishna says, "Ah Brahma Bhuna Loka Punaravartino Arjuna." So all are temporary. Even 1,000-headed Brahma are also temporary. И вот в Бхагавад-гите Кришна говорит Арджуне, что все здесь является временным, даже тысячеголовый Брахма, он тоже временный. So nobody is equal to or greater than Krishna. Никто не равен, и никто не более велик. He has another name called Asamurdva, means nobody is equal to or greater than him. He is a supreme. У него есть еще другое имя, Асамудра, то есть нет никого более великого или равному ему. So the prime thing we should understand is we should not allow the pride to overtake us. И главная вещь, которую мы должны понять, мы не должны позволить гордости завладеть нами. We may be doing amazing service. Возможно, мы делаем удивительное служение. We may be heading an institution. Мы, может быть, управляем каким-то We may be институтом. heading a group of devotees. Возможно, мы управляем группой преданных. But most important thing we need to understand is when this is the situation from Brahma, what's our situation? Но главное, что мы должны понять, что посмотреть, что случилось с Брахмой, каково его положение, что же говорить о нашем положении. So we should just follow the guideline provided by Sri Chaitanya Mahaprabhu in his Sikshastakam prayer. Trinadapi sunichena tarorapi sahishnuna mani namanadena kirtaniya sada hari. Поэтому мы всегда должны следовать тому наставлению, которое дал Господь в своей Шикшаштаке Трината Писунична Тарора Писахишнана. So these are the two lessons. We should understand that Krishna is the Supreme Lord. Nobody can do anything without the knowledge of Krishna. И вот эти две вещи, которые мы должны понять. Первое, Кришна, Он — это Верховная Личность Бога, и никто не может совершить никакое действие без Его знания. And we should always understand and realize that we are very, very insignificant, and we should play a particular role or render a service to please our Hari Guru Vaishnavas. И другой момент, мы должны понять, насколько мы незначительны, и должны быть смиренны, играть нашу смиренную роль для того, чтобы удовлетворить Хари Гуру и Вайшнава. I was recollecting how Srila Narottam Das Thakur, he was doing menial service in order to get initiation from his Guru. Я вспоминаю Нароттам Дас Такура, который выполнял незначительное служение для того, чтобы удовлетворить своего гуру. He was a prince. Он был принцем. He's so wealthy, his father. Его отец был очень богат. At his beck and call, so many resources, wealth, people are there to serve him. И было большое количество денег, людей, которые служили ему. And then he was in Vrindavan, he was cleaning the stool of his Guru Maharaj И когда он был во Вриндаване, он убирал испражнения своего духовного before he учителя got initiation. до того, как он смог получить Because he инициацию. wanted to please his Guru somehow or the other. Поскольку он хотел удовлетворить своего духовного And he учителя. did that service for 1 full year. И он выполнял это служение в течение целого года. Can you imagine a prince with huge amount of wealth, great power at his disposal, and he's doing such a menial service to clean the stool of his spiritual master in the middle of a forest? Представьте положение принца, который обладает большим могуществом, силой, деньгами, и он выполняет это незначительное служение в лесах Вриндавана для своего духовного учителя. And nobody there knew what he was doing. He didn't do any publication. Oh, I am doing this menial service. Please, all of you come and see. Put it in video and everything. No, he didn't do all those things. И никто об этом не знал, он нигде не оповещал, не выставлял видео, что посмотрите, я выполняю такое незначительное служение. If some of us do such service, immediately when YouTube video is clicked, see, this great devotee is doing menial service. Please, all of you also come. No, he didn't do any of those stuff. То есть, как обычно, если кто-то выполняет какое-то незначительное служение, сразу фотографируют, выкладывают видео там, или фото, посмотрите, какое незначительное служение выполняет этот преданный, посмотрите. So Lokanath Goswami Maharaj understood somebody is doing this. Otherwise, this place will be a filthy place. It's so fragrant in spite of me passing stool every day here. So he came early morning one day and then hid himself to see who is doing this.
И Лаканага с вами, он понял, что кто-то выполняет это служение, поскольку это место было бы грязным, но сейчас оно чистое, прекрасно пахнет, то есть, и поэтому он пришел пораньше для того, чтобы посмотреть, кто же это делает. And he saw this young Narottam Das Thakur. He's cleaning with his own hand with this broomstick. Such a prince with great wealth, so much of power, so much of intelligence. He's so much educated. And this fellow is doing this. So Lokanath Maharaj felt so much happy. Tears flowed from his eyes. He immediately went and embraced Narottam Das Thakur, and then he gave initiation. И вот Лаканат Госвами, он увидел, что вот этот Нароттам Дас Такур, принц, который обладает и знанием, и богатством, и возможностями, и он выполняет вот это незначительное служение. И он почувствовал радость, он сразу же подошел и обнял Нароттам Дас Такур. And he was the only disciple that Lokanath Goswami accepted in his whole life, that is Narottam Das Thakur. И это был единственный ученик, которого он принял в своей жизни. Look at the humility of Narottam Das Thakur. Посмотрите на смирение Нароттам Дас Такура. And his Guru Maharaj has even more humility. А его духовного учителя было еще больше смирения. When Krishnadas Kaviraj Goswami wanted to write Chaitanya Charitamrita, he wanted to take blessings from Lokanath Goswami Maharaj. Когда Кришнадас Кавирадж Госвами хотел написать читание Чаритамриту, он хотел получить благословение от Лаканат Госвами. And then Lokanath Goswami said, I can give you blessings only on one condition. И он ответил: я могу тебе дать благословение, но с одним условием. You should not use my name anywhere in any situation in your book. Ты не должен упоминать мое имя в своей книге. I am a very insignificant person. Я очень незначительная личность. If you accept that condition, I'll give you my blessings. Если ты примешь это условие, я дам тебе благословение. Look at the mood of the spiritual. Whereas if someone else, some of us like this, there, the book is going to come, it's going to be read in the whole future. My name should appear. That would be our mood. Here is a personality, a great acharya in our sampradaya, Lokanath Goswami. He says, I don't want my name to be in that book at all. Посмотрите на этом настроении. Если бы мы знали, что будет издаваться какая-то книга, которую в будущем будут многие читать, мы бы хотели, чтобы наше имя упоминалось в этой книге. Но посмотрите на великого ачарья Лаканат Госвами. Он сказал, чтобы моего имени там не упоминалось. Rupa Goswami, Sanatana Goswami renounced everything, all their wonderful positions, power, wealth, everything for the sake of surrendering to Chaitanya Mahaprabhu. Рупа Госвами, Санатана Госвами не отреклись от своего положения, от богатства, от своего могущества, для того, чтобы предаться Господу Чайтанье. So from our Acharya's life, we can clearly see how one should become very, very humble in order to advance in devotional service. И из жизни наших ачарьев мы должны понять, что мы должны стать очень смиренными для того, чтобы продвигаться в духовной жизни. So there should not be a situation where we are proud of what we are doing. Не должно быть никакой ситуации, когда бы мы начали гордиться тем, что мы делаем. So it is said in the scripture, Sarva Padi Vinirmuktam Tat Paratvena Nirmalam Rishikena Rishikesa Sevanam Bhaktir Uttama. So Uchyate or Uttama, I'm not sure. I'm a little confused about this definition verse and the Rupa Goswami's pure devotional service definition verse. Anyway, whatever it is. So here it's meant Sarva Padi Vinirmuktam. We have to renounce all sorts of designations. We are this body, we are manager, we are president, we are this, that, and all designations should be renounced, and we should do activity only to please the Supreme Personality of Godhead by engaging our senses in the service of the Lord. И вот в этом стихе говорится о том, что мы должны оставить все отождествления с этим телом и действовать только таким образом, чтобы удовлетворить Верховного Господа. So that's how we should learn from acharyas, from these leelas that are wonderfully, mercifully provided to us, that we should always be humble and understand that we are insignificant, very, very insignificant, and the Supreme Lord is the Supreme Proprietor of everything. When we do service in this mood, then we will definitely be successful. Hare Krishna. И вот из жизни наших ачарьев и из этой лилы, которая была милостиво представлена нам, мы должны понять, что мы должны быть очень смиренными. If you have any questions or comments, you could ask. Thank you for a class, Prabhu. Когда Прабху рассказывал, как эта группа собирается с разных сторон здесь во время Навадвипдам Парикраме, я вспомнил, что Панкаджангири Прабху говорил, что в какой-то момент, если все чувства в одно так погрузиться, тогда можно увидеть Кришну. И я подумал, что
вот это Маха-санкиртан, который мы участвуем, когда этот парикрам здесь собирается, это дает нам возможность увидеть Кришну в своих ушах. The moment when you're describing how all the parikrama groups they join together, he remember like once Pankajambi Prabhu said, when we can collect all our senses, at the time we can see Krishna. In his thinking, like at the same moment when all the parikramas they come together, we actually can see Krishna. We can see him through our ears. Yeah. Sankirtan. Thank you. This is, yes, Yeah. yes, thank you. But у меня вопрос. But now he have a question. Брахма не мог увидеть Кришна, там 2-3 текста впереди. Мы слышали, что он из лотоса появился, и кто появился из материального тела, не может видеть Кришна. Можно ли сказать, что вот это лила Кришна сделал из-за того, чтобы Брахма увидел его? Okay, like it's mentioned before, that Brahma, when he appeared, he doesn't see Krishna because he appeared through the lotus, and he doesn't see Krishna, and his birth was material. And can we think this all lila was performed then to give opportunity Brahma to see real Krishna? No, I didn't understand the question. Then when Brahma was born, he Yeah. doesn't know Krishna, he doesn't see him, Right. because his birth was material. Right. And maybe think that way, this all that lila was performed to give Brahma opportunity to see real Krishna and understand him. Okay, yeah. So Krishna, by one activity, he can fulfill the desires or fulfill the multiple purposes when he does one activity. Когда Кришна выполняет одно действие, благодаря одному этому действию он может выполнить сразу, достичь сразу много целей. Yeah. Have you all played carom board? Carom board with a striker, do like this. Carom board with coins, red coin, white coin, black coin on the board. Have you seen that? И видели такую игра? Там есть такие типа шашек, да, только там белые, красные, типа шашек. Or you know the billiards game with a stick in the hand, you hit the ball and things like that? Или вот бильярд, когда играют. So you hit one ball or one coin that goes and hits another ball, another ball, another ball. Simultaneously, many things happens there. Когда вы играете в бильярд, вы стукаете по одному шару, и когда этот шар ударяется, то есть все остальные шары начинают двигаться в разные стороны, и очень много чего происходит. If you go to Excel spreadsheet, Microsoft Excel spreadsheet, it's all intricate formulas are built. Just go and touch one button in one cell, then so many changes happens throughout the spreadsheet in the file. То есть, например, когда вы заходите в Microsoft, то вы просто нажимаете одну какую-то иконку, и очень много чего происходит одновременно. Yeah. Similarly, Krishna's one single act can satisfy or fulfill the purpose of many, many things. То есть, таким же образом, одно действие Кришны, оно может выполнить очень много и удовлетворить очень много различных действий одновременно. The typical example in one of the Krishna Leelas is the Govardhan Leela. Одна из примеров — это Говардан Лила Кришны. Krishna was lifting the Govardhan hill 7 days, 7 nights continuously. Кришна поднял хорм Говардхана, держал его в течение 7 дней и 7 ночей. That was the first lockdown I heard during this COVID time. I've heard some devotees mentioning this was the first lockdown where everybody was stuck to one place 7 days, 7 nights continuously. И вот когда начался здесь вот Quarantine. когда начался вот этот самоизоляция с ковидом, один из преданных сказал: я знаю один первый вот эту самоизоляцию, которая произошла, это когда Господь поднял холм Говардхан, и все были изолированы на 7 дней и 7 ночей. So when Krishna was standing like that, when he just gave a small smile, the friends of Krishna were thinking, oh, Krishna is smiling at me. И вот, They were very happy. и вот когда Кришна стоял там, и он улыбался, и его друзья думали, он улыбается нам, и они были очень счастливы. They could understand the Sakya rasa that was going on between them and Krishna. И они понимали, это Сакья раса, этот взаимообмен, который происходил между ними и Кришной. And the elderly cowherd men, Nanda Baba, Yashoda Maya, all of them, when Krishna saw that smile, they understood, oh, this is my dear Krishna, we have to protect him. They put their stick up to hold the mountain. And Krishna was able to relate that rasa, Vatsalya rasa, with them simultaneously. И
И вот когда старшие пастухи, они увидели ту же самую улыбку Кришны, они подумали, что это наш маленький Кришна, и мы должны помочь ему. То есть они почувствовали это ватсалия бхаву, они стали, то есть в этот взаимообмен с Кришной, ватсалия бхаве, в то самое время, когда Кришна And the улыбался. same smile when saw by the young gopis, they were able to, wow, so nice, so Krishna is so attractive. He's looking at me and smiling. That Madhurya Rasa was exchanged between Krishna and his gopis. А когда гопи увидели эту же улыбку, они подумали, что Кришна, он так удивителен, прекрасен. И они почувствовали Мадхуря бхаву, когда Кришна улыбался. So just by single act, he's able to fulfill the purpose of many activities, many people. И благодаря вот этому маленькому действию он смог удовлетворить и взаимодействовать с таким количеством людей. And at the same time, he was able to curb the pride of Indra И в то же самое время он смог покорить гордость Индры, and teach him a lesson. научить его. Huh? So you can find there is a small difference between Indra pastime, Govardhan Lila pastime about Indra, and here Brahma. Вы можете заметить разницу между тем, как он научил Индру в игре с Гавардханом, и вот здесь Браму. Here Brahma was not envious of Krishna. Здесь Брахма, он не завидует Кришне. He did not hurt Krishna. Он никак не навредил Кришне. He just wanted to have fun with Krishna and the cowherd boys. Он просто захотел поиграться с Кришной и мальчиками-пастушками. Whereas Indra was envious. Но там Индра, он завидовал. He brought Samvartaka clouds Он привел Самантака. and he wanted to destroy the Vrindavan. Он захотел уничтожить Вриндаван. He wanted to kill all the Brajabasis. Он захотел убить Бриджабаси. So he was envious. Он завидовал. So there's a difference between Indra's mood and Brahma's mood. Поэтому здесь есть разница между умонастроением Индры и Брамы. So when the Govardhan Lila pastime was going on simultaneously, while he was having exchanging rasas with various Vrajabasis, he was able to curb the pride and enviousness of Indra. И вот во время Гавардана Лилы, в то же самое время, когда он обменивался эмоциями с Бриджабаси, в то же самое время он смог покорить и исправить гордость Индры, So зависть. it's not surprising, as you mentioned, that Krishna wanted to reveal his beautiful form to Brahma. И поэтому нет ничего удивительного, что вы говорите, что Кришна, он захотел проявить свою прекрасную форму Брахмы. Very much possible. Да, это возможно. Thank you very much for bringing that point. Большое спасибо, что вы отметили этот момент. Хари Кришна, thank you for your class. Вы упомянули о том, что когда Кришна пошел искать телят, все пастушки, они продолжали вкушать завтрак. Я думаю, что среди них был Господь Баларама. Тогда возникает вопрос, почему все пастушки были украдены Господом Брахмой, а Баларама он не был украден Господом Брахмой. When you mentioned the Krishna, he went to search for calves, and the cowherd boys, they continued their breakfast, and he presumed then Lord Brahma also was present there with the boys. And how does happen? The boys, they disappear, and Lord Brahma, he doesn't know what happened. No. See, what happened that time was, according to Krishna book, Krishna went to search for calves. In that time, when Krishna went that side to search for calves, Brahma came and stole the cowherd boys and took them away. Окей, в книге о Кришне говорится о том, что когда Кришна отправился искать телят, то пришел Брахма, и он украл мальчиков. And when Krishna came back, he didn't find the cowherd boys. И когда Кришна вернулся, он не нашел пастушков. And a moment later, when Brahma came back, Krishna exactly knew that Brahma is hiding and seeing what's happening here. И в то же мгновение, когда Брахма только должен был вернуться, Кришна понял, что это сделал Брахма. So Krishna knows who is there, where, and whole cosmic manifestation. Krishna is aware what's happening. И Кришна знает, что происходит во всем космическом проявлении. So in order to teach Brahma a lesson, in the meantime, so he exactly knew what he was doing in that moment. That's 1 year time. He expanded himself as cowherd boys and the calves, and then he was giving. Brahma was able to see the effulgence in the cowherd boys and the calves. So then he slowly started understanding. The curtain was there in front of Brahma. He was not able to see. The Yogamaya curtain was put in front of Brahma. He was not able to see a moment before. But a moment later, Krishna was very merciful, as Prabhu was mentioning. He was very merciful. He removed the curtain. Then Brahma was able to see what's happening here. То есть... Sorry. Я имя перепутала, да? Да, я перепутала. Okay.
Я сейчас переведу, что он сказал. То есть, когда Sorry. Брахма украл мальчиков и телят, то есть и Кришна, он прекрасно понимал, что происходит, но Брахма, он исчез, и вот когда он вернулся, то именно в это мгновение, то есть Кришна, то есть он как бы завесил это все пеленой Майи от Брахмы, и когда Брахма, он увидел вот это сияние, которое исходило от мальчиков и телят, он понял, что это Кришна. Probably I mixed the name, he was asking about Balaram, not Brahma. Oh, Balaram. Yeah, sorry, it was my mistake. I thought it's Brahma. Okay. Yeah, but you know, it's like Brahma, he was taking Okay, lunch. that's a Oh, very not Brahma, Balaram, he was taking, Yeah. lunch with Okay. covered bones. On that particular day, Brahma did not come to the forest. Вот именно конкретно в этот день Баларам, он не пришел в лес. Because when Krishna was about to leave, Balaram sent a message through one of his servants saying that I have a very important visitor to see me has come, so I will not be able to come with you to the forest today. He sent that message to Krishna. И как раз в то мгновение, когда Кришна уже собирался уходить, Баларам передал записку, в которой было сказано, что я не могу сегодня с вами отправиться, потому что ко мне приходит какой-то важный гость, и поэтому я должен остаться. So basically, Balaram was not there when this particular episode took place. Поэтому Баларамы там не было, когда произошла вот эта But история. after a moment, that is after 1 year, when they were coming, that time Balaram was there. Но вот через год, когда уже все вернулись обратно, вот в это время Баларам там And that's был. how Balaram is expressing his surprise. How these cowherd boys, the calves, and the mothers of the cows and the mothers of these cowherd boys, they are expressing so much of love and affection. И вот именно в это мгновение он сказал, как вот почему, что все и матери мальчиков, и коровы, они проявляют столько любви по отношению к своим детям. In Krishna book, Prabhupada is explaining very beautifully this pastime. The mother cows, they were on top of the mountain, and the cowherd men were grazing the mother cow on top of the mountain, on the Govardhan mountain. And at the bottom of the mountain, calves and cowherd boys are there. Suddenly, when the mother cows saw the calves, they were all running so fast down the hill in that hard surface with big, big rocks and all. They're coming so fast. They're not bothered about what's there in between. Sorry, can I continue like this? Please. Sorry. Okay, то есть в книге о Кришне Шрила Прабхупада очень прекрасно описывает, вот это, как все это произошло. То есть пастухи, они пасли коров на Говардхане, и в это время коровы увидели своих телят внизу. И они понеслись сверху, не обращая внимания на все вот эти камни, вот эти все препятствия на пути для того, чтобы к своим телятам. And when they're running like 2 feet in the front and 2 feet at the back. They are just galloping like that, like a horse, no? Like that they are coming down. И они скакали сверху вниз, как лошади. And the tails were lifted up. И они подняли свои хвосты. And the milk were flowing from their udders when they are running down. И молоко начало течь у них из вымени, когда они бежали. And then all the calves, they came and they were drinking milk from any of the cows. И It's not they're going to their own mothers. They were all happy to offer milk to any of the calves. И телята стали подходить к любой корове, не только к своей матери, и коровы были рады дать молоко любому теленку. The cowherd men in top, they were very angry. They were very angry that these cows are going out of control. И пастухи, они очень разозлились, что они не смогли управлять этими коровами. And they came down chasing these cows. И они побежали за этими коровами. They were so angry with their stick in their hand. Они очень разгневались, они держали палки в своих руках. As soon as they came down, they saw the cowherd boys there. И как только они сбежали вниз, они увидели там мальчика. As soon as they saw the cowherd boys, all their anger went away. И как только они увидели этих мальчиков, весь гнев исчез. They felt very satisfied. Они почувствовали удовлетворение. And this kind of change of mood happened in instant. И вот это изменение настроения происходило мгновенно. So Prabhupada explains, so whenever we are in different mood, depression, angry, anxiety, the moment we see the lotus feet of Krishna, everything goes off. И Шрила Прабхупада объясняет, что в каком бы мы настроении мы ни находились, разочарование, страдания, гнева, то есть как только мы видим лотосные стопы Господа, это исчезает. So when Balram saw this kind of so much of change in the moods happening, then he was wondering what's happening. That's when he asked the question to Krishna. И когда Баларам увидел вот это изменение настроения, он подумал, что что-то происходит. Именно в этот момент он задал вопрос Кришне. So basically, to answer your question, Balram did not come on that particular day when this episode took place. То есть ответ на ваш вопрос, что Баларама в этот день не было. Okay.
Thank you for asking that wonderful question. Thank you very Спасибо much. за ваш удивительный вопрос. Shrimad Bhagavatam Grantaraj ki jai, Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai, Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai, Gaur Premanande Hari Hari Bo jai. Jai Srila Prabhupada ki jai, Gaur Hari Hari.